day, maybe obstruction may be opened and tears flow may be normal. But if there is no opening of this lacrimal puncture, opening of the lacrimal duct, then reconstructive surgery or surgical repair may be done early. So now regarding brachial arch, we discussed about brachial arch previously. There are 6 arches in human embryo, the pharyngeal or brachial arches. Brachial arch derivatives, each arch has its own nerve, muscles and cartilages. And mandibular, when the first arch is the mandibular arch, this is the mandibular arch. And this is hyoid arch, this is the third arch, glosopharyngeal nerve with its nerves, this is the 4th arch. Now, the pharyngeal or brachial arches begin to form during the 4th week of development because neural crest cells begin to move to the areas that will become the head neck. This is the head neck region. In the human, there are 6 arches, as we mentioned earlier, and they are separated by pharyngeal grooves externally. This is the pharyngeal. These are pharyngeal arch, pharyngeal arches. This is pharyngeal groove or pharyngeal cleft. So these human arches, pharyngeal arches are separated by pharyngeal grooves externally, and pharyngeal pouches. These are the pharyngeal pouches. These solemn structures are pharyngeal pouches. These are endodermal in origin. So externally, these arches are separated by pharyngeal cleft, and internally, these arches are separated by pharyngeal pouches. When the neural crest cells migrate to the arches and surround them, they begin to increase in size. The pharyngeal arches give rise to much of the skeletal muscles and connective tissue in the head and neck region. So these pharyngeal arches give rise to much of the skeletal muscles and connective tissue in the head neck region. So the center of the arch is composed of cartilage. The center of the arch is composed of cartilage that is formed as a result of condensation of mesenchyme. Mesenchyme is mesodermal in origin. The cartilage in the first arch has been named Meckel's cartilage. In the first pharyngeal arch, the cartilage is known as Meckel's cartilage, and of the second arch, this is known as Richter's cartilage. Richter's, R-E-I-C-H-E-R-T apostrophe S, Richter's cartilage. In the second pharyngeal arch, that is hyoid pharyngeal arch, the cartilage is known as Richter's cartilage. Though none of the other arch cartilages have specific names, and the remaining arch cartilages have not had any specific name. So each arch also has 2 nerves, one sensory and one motor, that will eventually innervate the muscles that is derived from the arch. But the first pharyngeal arch or the mandibular arch will eventually become mandibular and maxillary processes that will take part in jaw and nasal cavity formation. So from this first arch, that is the mandibular and maxillary arch, it gives rise to the jaws and nasal cavity. It will also give rise to 2 bones in the ear, the malleus and incus. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে mandibular arch, this is the first arch, mandibular arch. It forms bones of the middle ear, that is malleus and incus, and also anterior ligament of malleus. So the first pharyngeal arch or mandibular arch will eventually become the mandibular and maxillary processes that will take part in the formation of jaw and nasal cavity. It will also give rise to 2 bones in the ears, that is the malleus and incus. The 2 bones, malleus and incus, and the ligaments associated with them. It is the anterior ligament of malleus. An abnormality in the first arch will cause congenital defects in the eyes, ears, and palate and jaw, and this is known as stress or Collins syndrome.
This is the first arch syndrome. This is a patient, or this is a baby with first arch syndrome. That is developmental anomalies of first brachial arch or first pharyngeal arch, which is known as Treacher-Collins syndrome. It is a genetic disorder. Neural crest cells fail to migrate into the first arch. So there is mandibular hypoplasia, that is the small-sized mandible, and conductive hearing loss, as there is no formation of malleus and incus in the inner ear. So there is conductive hearing loss, and facial malformation also occurs. This is known as first arch syndrome or Treacher-Collins syndrome. This is a genetic disorder in the newborn babies. The second pharyngeal arch or hyoid arch, here is the hyoid arch. Overgrowth. Hello. স্যার আমরা ফার্স্টের দিকে স্লাইড মিস করছি, শোনা যায় না কি শুনে, মানে স্পিকার অফ ছিল। স্যার কোথা থেকে শুরু করছেন? হচ্ছে যে ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস থেকে শুরু করছিলাম। তুমি শুনতে পাচ্ছো? শুনতে পেয়েছো? এই যে ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাসটা। স্যার আমরা এগুলো কিছুই শুনি নাই, সেই স্পিকার অফ ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি আবার বলছি। আমরা এখন অ্যানাটমি অর ডেভেলপমেন্ট অফ ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস মানে হেড নেক জাস্ট ফেসের অংশটুকু নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আমি যেটা বলছিলাম যে রিগার্ডিং lacrimal gland is located in the superolateral orbit, which opens by duct near about 12 ducts and through conjunctiva to superior fornix, through which the tears is drained from lacrimal glands through the nasolacrimal duct into the inferior meatus of the nasal cavity. And this is the flow of tears. This is from the lacrimal gland to the lacrimal canaliculi to the upper puncta and then into the lacrimal sac, and through the nasolacrimal duct tears passes to the inferior meatus. This is the normal pathway of tears. The tears flow across the eye through the lacrimal puncta on medial end of the eyelids, medial canthus, and then tears passes through the lacrimal canaliculi to the lacrimal sac. This is the lacrimal sac, and from the lacrimal sac, tears passes through the nasolacrimal duct into the inferior meatus of the nasal cavity. This is the normal pathway of tears. But if there is any obstruction in this pathway, the tear is overflown from the inferior canthus to the face. And this is an abnormality. So, obstructive nasolacrimal duct is an anomaly in the development. And nasolacrimal duct develops as a fold between maxillary process and frontonasal process. Between the maxillary process and frontonasal process. Between the frontonasal process and maxillary process, there is a fold through which the nasolacrimal duct opens, and later it becomes a solid cord-like structure that becomes canalized, through which the tears can pass from the lacrimal gland to the inferior meatus of the nose. Then if there is any obstruction, that is, if the duct fails to canalize, then there may be nasolacrimal duct, and which cause tears drain over lower eyelid to face. And sometimes there is infection, bacterial infection, which is called dacryocystitis. Dacryocystitis means infection of the nasolacrimal duct due to any obstruction in the nasolacrimal duct, and this needs surgical treatment. In some cases, in some newborn babies, nasolacrimal duct may be partially blocked, and they need massage therapy. Regular massage from medial canthus to the region of the inferior meatus. If we massage from this to this direction 10 to 12 times, 3 times a day, then their obstruction may be removed and a normal flow of tears may be functioned. But if there is still nasolacrimal duct obstruction, then it should be corrected by surgical. And then we are discussing about the derivatives of the brachial arches or pharyngeal arches. We discussed there are 6 pharyngeal arches in human beings: first, second, third, fourth, fifth, and sixth. And what are the structures that derive from the first pharyngeal arch? We are discussing that first pharyngeal arch, this is the first pharyngeal arch or the mandibular arch, that eventually becomes the mandibular and maxillary process, which will take part in the formation of the jaws and nasal cavity. And it will also give rise to the formation of bones in the ear.
Here are the bones. That is the mandibular arch or first pharyngeal arch. What are the bones developed from the mandibular arch? These are the malleus and incus, and there is also anterior ligament of malleus. These structures develop from the first pharyngeal arch. An abnormality in the first arch will cause stressor calling syndrome. That is the neural crest cells cannot migrate properly from to the first arch. This will produce mandibular hypoplasia, because the mandible will be very small. There is conductive hearing loss due to the malformation of malleus or incus, or not formation of malleus and incus, and facial malformation. These three collectively known as first arch syndrome or stressor calling syndrome. This syndrome may be developed in case of fetus due to failure of the movement of neural crest cells to the first arch. And the second pharyngeal arch, that is the hyoid arch, overgrows the third and fourth arches. Third and fourth arch will put the developed with it, and it forms the cervical sinus. There is cervical sinus. This is the cervical sinus that develops from the second pharyngeal arch. This is the second pharyngeal arch. So the neck begins to take shape in the 6th and 7th week of fetal development. So this is the neck region. This starts to take shape during the 3rd and 6th and 7th week of fetal development, while the 2nd and 4th brachial groups and cervical sinus are obliterated. এই সময় 2nd and 3rd brachial cleft or groups যে cervical sinus আমরা দেখলাম সেটা obliterate করে যায় 6th week. It is the cervical sinus that disappears. The 2nd to 4th pharyngeal cleft and cervical sinus disappears. The bones that arise, এখানে যে বোনটা আসে সেটা হচ্ছে স্টেপিস। সেকেন্ড সার্ভাইকাল আর্চ থেকে একটা বোন ডেভেলপ করে সেটা হচ্ছে স্টেপিস। And the styloid process of the temporal bone. The styloid process of the temporal bone. This is stapes, this is styloid process of the temporal bone, and the lesser cornu of the hyoid bone. Part of the hyoid bone, this is the lesser cornu of the hyoid bone, as well as the stylohyoid ligament. And these structures will develop according to second pharyngeal arch. The second pharyngeal arch develop the stapes in the middle layer, the styloid process of the temporal bone, the lesser cornu of the hyoid bone, and the stylohyoid ligament. So there is just a structure the third pharyngeal arch is also involved in the formation of the hyoid bone and also becomes the greater cornu of the hyoid. The lesser cornu of the hyoid bone develops from the second pharyngeal arch, and the greater cornu of the hyoid bone develops from the third pharyngeal arch. The 4th and 6th arches will fuse to form the laryngeal cartilages. The 4th arch forms the 3rd pharyngeal arch. The 4th and 6th pharyngeal arches fuse to form the laryngeal cartilages, and the 5th cartilage do not appear to have any contribution to the adult anatomy. এটা তোমাদেরকে ভাইবাতে জিজ্ঞেস করতে পারে যে 4th and 6th cartilage develop হচ্ছে, ফিউজ হচ্ছে, যে laryngeal cartilage তৈরি করে, কিন্তু 5th pharyngeal arch কি হয়? তো 5th pharyngeal arch সাধারণত হিউম্যানে রুডিমেন্টারি থাকে, আদৌ ডেভেলপ করে না, আর যদি ডেভেলপ করেও তাহলে সেটা থেকে কোনো কন্ট্রিবিউশন আমাদের নর্মাল অ্যাডাল্ট অ্যানাটমিতে তৈরি হয়। 5th pharyngeal archটা আমাদেরকে কিছুই তৈরি করতে সাহায্য করে না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা অ্যাবসেন্ট। তাহলে আমি একটু সংক্ষেপে বলে ফেলি যে আমাদের কোন আর্চ থেকে কি ডেভেলপ করে। এটা তোমাদের বইতে দেওয়া আছে, বই থেকেও দেখে নিতে পারো। আমি একটু বলে দিই। ফার্স্ট বা ম্যান্ডিবুলার আর্চ, যেটা from the first pharyngeal arch, the nerve is trigeminal nerve, that is the 5th cranial nerve. The muscles derived
from this part are the muscles of mastication, that is the mylohyoid and anterior belly of the digastric muscle, tensor tympani, tensor villi palatine. These are the muscles derived from the first pharyngeal arch. And the skeletal structures, the malleus and incus of the ear. And ligaments are anterior ligament of malleus and sphenomandibular ligament. These ligaments derive from the first pharyngeal arch or mandible. And the second or thyroid arch nerve is seventh cervical nerve, that is the facial nerve. And from these muscles derive are muscles of facial expression. Those are stapedius and stylohyoid, posterior belly of the digastric muscle. The anterior belly of the digastric muscle derives from the first pharyngeal arch, but the posterior belly of the digastric muscle derives from the second arch. And the remaining skeletal structures, these are the stapes of the middle ear, styloid process, lesser corner of the hyoid, upper part of the body of the hyoid bone, and stylohyoid ligament. Stylohyoid ligament develops from the second arch. From the third arch, the nerve is glossopharyngeal or the 9 cranial nerves. The muscle is the stylopharyngeus muscle. From this develops the greater corner of the hyoid bone, lower part of the body of the hyoid bone. And fourth and sixth arches, superior laryngeal branch of the vagus, that is the 10th cranial nerve, and the recurrent laryngeal branch of the vagus. The bones develop, muscles develop from the fourth and fifth arches are picothyroid muscle, ligature palatine, constrictors of the pharynx, intrinsic muscles of the larynx, and striated muscles of the esophagus. These muscles develop from the fourth and sixth arches, and the skeletal structures that develop from the fourth and sixth arches are thyroid cartilage, cricoid cartilage, arytenoid cartilage, and cornicoid and cuneiform cartilages. So these are the derivatives of the pharyngeal arches. So just when regarding the pharyngeal pouches, these are the pharyngeal pouches. These are endodermal in origin. The pharyngeal pouches form as outgrowths of the pharyngeal arches when they become lined by the pharynx. There are 4 pairs of pouches, and similarly to the pharyngeal arches, the 5th pair of pouches does not have any known development process. এখানে pharyngeal arches মতো 5th pairs pouch development process. So the first pharyngeal pouch forms the tympanic cavity. এই জায়গাটাতে হচ্ছে ফার্স্ট pharyngeal pouch থেকে এই tympanic cavity, mustard antrum, and eustachian tube. The tympanic membrane with the first branchial membrane, which is middle ear and auditory tube extends from the nasopharynx to the middle ear derived from the first branchial pouch, that is endodermal in origin. The first pharyngeal pouch develops with a tympanic cavity, mustard antrum, and eustachian tube or auditory tube. The second pouch becomes segmented, and one of the segments forms the tonsils and lymphatic nodules. এখানে আমরা টনসিলটা দেখাচ্ছি যে প্যালাটাইন টনসিল সেকেন্ড পাউচ থেকে ডেভেলপ করে লাইনিং লিপস অফ প্যালাটাইন টনসিলস. The third pouch forms bulbous portion that will have several different pairs. One will become the inferior parathyroid gland, and another section is the thymus. From the pouch 3, inferior parathyroid glands and thymus develops from the third pharyngeal pouch. The fourth pouch also differentiates into several different structures, including the superior parathyroid gland, and which will fuse with the inferior portion. The pouch 4, superior parathyroid glands, develop from fourth pharyngeal pouch. It will also become the parafollicular or the C cells associated with the thyroid gland and produce calcitonin. Calcitonin is the hormone that regulates the calcium levels in the body. Let's say first pouch develops for tubotympanic recess, that is auditory tube, tympanic cavity, mustard antrum,
And the second pouch develops a lining or creeps of the palatine tonsils. From the third pouch develop the inferior parathyroid glands and thymus, and from the fourth pouch superior parathyroid glands and parafollicular cells or C cells, which produce calcitonin for the calcium balance of our body. এখানেও আমরা একই জিনিসই দেখিয়েছি যে পাউচগুলো থেকে এবং আর্চ থেকে কি কি জিনিস ডেভেলপ করে। এখানে হচ্ছে যে আমরা কিছু অ্যাবনর্মালিটিস দেখাতে চেষ্টা করেছি। ব্রাঙ্কিয়াল ক্লেফট সিস্ট, কোনো কারণে এই পাউচ বা আর্চ থেকে যদি প্রপারলি স্ট্রাকচার গুলো ডেভেলপ না হয় এবং হচ্ছে ব্রাঙ্কিয়াল আর্চ গুলো যদি রুডিমেন্টারি হিসেবে থেকে যায়, সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু অ্যাবনর্মাল ট্র্যাক্ট তৈরি হতে পারে according to the along the pathways of the brachial arches. These are known as brachial cleft cyst or brachial cyst. The brachial cleft cyst or fistulae. These are the channels often connecting pharynx to skin of the neck. Brachial fistula usually passes anterior to the sternocleidomastoid muscles. Sternocleidomastoid muscle সামনে কিছু চ্যানেল পারসিস্ট করে যায় কানেক্টিং দ্য ফ্যারিংস। ফ্যারিংসের সাথে আমাদের স্কিনের একটা কানেকশন টিউব তৈরি হয়, যেটাকে আমরা বলি ব্রাঙ্কিয়াল ফিস্টুলা। ইউজুয়ালি পাসেস অ্যান্টেরিয়র টু দ্য স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড মাসল। স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড মাসল সামনে থাকে, এই জায়গা হচ্ছে ব্রাঙ্কিয়াল ফিস্টুলা, যেটা স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড মাসল এর সামনে এখানে হচ্ছে যে ব্রাঙ্কিয়াল ক্লেফট সিস্ট তৈরি হয়। Brachial cleft cyst or fistula often have tracts that extend from the site of embryological origin. Embryological origin site বরাবর। সাধারণত সেকেন্ড ব্রাchial cleft cyst বেশি কমন, বাকিগুলো আনকমন। এখানে আমরা একটু দেখেছি যে পাউচ থেকে কি হয়। যেমন ফার্স্ট পাউচ থেকে অডিটরি টিউব বা টিম্পানিক ক্যাভিটি, যদি কোনো কারণে এখানে অ্যাবনর্মালিটি ডেভেলপ করে তাহলে ফার্স্ট ব্রাchial cleft cyst এটা ট্র্যাক্ট লিঙ্ক টু এক্সটার্নাল অডিটরি মেটাস। ফার্স্ট ব্রাchial cleft cyst এটা টাইপ 1 টাইপ 2 দুই ধরনের হতে পারে। এটা এক্সটার্নাল অডিটরি মেটাস এর সাথে এটা কানেকশন তৈরি করে। আর সেকেন্ড ব্রাchial cleft যদি ইউজ না হয়, সেক্ষেত্রে লাইনিং নর্মালি যদি এটা অ্যাবনর্মাল থেকে যায় তাহলে সেকেন্ড ব্রাchial cleft cyst এটাই মোস্ট কমন ট্র্যাক্ট লিঙ্ক টু টনসিলার ফোসা অথবা প্যালাটাইন টনসিলস। এই ট্র্যাক্টটা প্যালাটাইন টনসিল পর্যন্ত পারসিস্ট করে যায়। আর যেটা থার্ডে নর্মালি তৈরি হয় পারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড এন্ড থাইমাস। এটা থার্ড ব্রাchial cleft cyst, এটা খুবই আনকমন ট্র্যাক্ট এট থাইরোহায়োইড মেমব্রেন অর পাইরিফর্ম ডিসেস। এই ট্র্যাক্টটা থেকে এটা হচ্ছে থার্ড ব্রাchial cleft cyst। আর ফোর্থ সুপিরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড সি সেলস বা প্যারাফলিকুলার সেলস অফ দ্য থাইরয়েড থেকে, এটা খুবই রেয়ার, সাধারণত পাওয়া যায় না। এই যে এখানে আমরা ব্রাchial cleft cyst গুলো আবার দেখাচ্ছি, ফিস্টুলার মতো করে থেকে যায়। ফার্স্ট ব্রাchial cleft cyst এক্সটার্নাল অডিটরি মেটাস এর কাছে দেখাচ্ছি। এটা হলো সেকেন্ড ব্রাchial cleft cyst, প্যালাটাইন টনসিলের সাথে এটা ট্র্যাক্ট তৈরি হয়। আর দ্য থার্ড ব্রাchial cleft cyst ট্র্যাক্ট টু পাইরিফর্ম ডিসেস, থাইরোহায়োইড মেমব্রেনের কাছে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট ব্রাchial cleft cyst। পেশেন্টের ঠিক কানের সাথে এটা এক্সটার্নাল অডিটরি মেটাস এর সাথে এটা কানেকশন তৈরি হয়। এটা হচ্ছে ফিস্টুলার ওপেনিং ইনসাইড মিউকাস সিক্রেশন অফ দ্য থাকে রেগুলারলি ইনক্রিজ when have respiratory infection, এবং প্রায় এখান থেকে রেসপিরেটরি ইনফেকশন তৈরি হয়ে যেতে পারে। এই জন্য এটাকে সার্জিক্যাল রিপেয়ারমেন্ট করে ফেলতে হবে। সার্জিক্যাল রিপেয়ারমেন্টের সময়টা দেখানো হচ্ছে। ব্রাchial cleft cyst এটা পুরো একটা সোয়েলিং এর মতো থেকে যায়। In adult, বড়দের ক্ষেত্রে এটা থেকে যেতে পারে ল্যাটারাল নেক মাস, স্লো গ্রোয়িং anterior to the sternocleidomastoid muscle। এদের সামনে এটা স্লো গ্রোয়িং সোয়েলিং হিসেবে বড়দের ক্ষেত্রে পারসিস্ট করে যেতে পারে ব্রাchial cleft cyst। আচ্ছা, এবার আমরা একটু অরাল ক্যাভিটি দেখি। অরাল ক্যাভিটিটা কিভাবে ডেভেলপ হয়। এখানে আমরা একটা স্টোমোডিয়ামটা আলোচনা করেছিলাম। The stomotium is the rudimentary mouth that forms between the first pharyngeal arches around the fourth week of development in the center of the area that will become the face. The stomotium টাই পরবর্তীতে ফেসে পরিণত হয়। What is stomotium? Stomotium is the rudimentary mouth
that forms between the first pharyngeal arches around the fourth week of development. যে ফার্স্ট ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ যেগুলো থাকে সেগুলোর মাঝখানে একটা রুডিমেন্টারি মাউথের মতো করে স্টোমোডিয়ামটা তৈরি হয় এবং যেটাই পরবর্তীতে ফেসে পরিণত। The neural crest cells of the arches contribute to the development of the skeleton, while the mesoderm will provide the musculature of the face and neck. This is the stomodium. From this stomodium, our face begins to start. The neural crest cells of the arches, that is the first pharyngeal arches, contribute to the development of the skeleton, while the mesoderm will provide the musculature for the face and neck. Around the fifth week of fetal development, the face begins to take shape, starting with the nasal placodes that will become the nasal pits after evaluation. The frontal nasal prominences forms above the stomodium like a primordial lip. When the mandibular prominences merge, they will form the beginning of lower lips, chin, and mandible. The frontal nasal prominence থেকে স্টোমোডিয়াম থেকে প্রিমোডিয়াল লিপ তৈরি করে আর পরবর্তীতে mandibular prominence থেকে lower lip, chin, এবং mandible তৈরি হয়। The nose is actually the result of the fusion of the five separate prominence. Nose that faster separate আলাদা prominence থেকে nose তৈরি হয়। The frontal prominence forms the bridge of the nose. It is the bridge means the part between the two nasal parts. It is the bridge of the nose. This is formed from the frontal prominence. And the two medial nasal prominences form the crest, tip, and central portion of the lip or intermaxillary segment, and the lateral nasal prominences form the sides. The complete fusion of the medial nasal prominence is important because this is where cleft lip and cavity. Cleft lip and cavity discussed earlier in the nasolacrimal group, and the duct develops in the seventh week. The nasolacrimal duct is important in the drainage excess tears from the conjunctiva to the eye in the nasal. This is the oral cavity, the palatoglossal arch, palatopharyngeal arch. The palatoglossal arch is the site of oropharyngeal membrane, the boundary between oral cavity and pharynx. This is the palatoglossal arch, and it acts in the boundary between the oral cavity and the pharynx. Behind the pharynx, and this is the oral cavity. Then development of tongue. আমাদের এত ডিটেইলস কিছু মনে রাখতে হবে না, আমি থেকে আসে জানলেই হবে। আচ্ছা, টাংটা ডেভেলপ করছে কখন? Around the fourth week of embryonic development. In the fourth week of embryonic development, the structure that will become the tongue begins to form on the first, second, third, and fourth pharyngeal arches. Then the oral part of the tongue, that is the anterior two-third. This is the anterior two-third of the tongue. The anterior two-third of the tongue. Sensory innervation for taste from the seventh subvagal nerve or facial nerve, and touch sensation from the fifth nerve, it is the trigeminal nerve. And the pharyngeal part of the tongue, it is the posterior one-third. This is the pharyngeal part, posterior one-third. Sensory innervation, taste and touch most cranial 9 and 10. Small part from 10 and most part from the 9th. This is the pharyngeal part, and this is the oral part. The sulcus terminalis marks the boundary. This is the sulcus terminalis, which differentiates or which differs the pharyngeal part from the oral part. All muscles of the tongue is supplied by 12th cranial nerve, which is the hypoglossal nerve. So the tongue develops from the first, second, third, and fourth pharyngeal nerve. Part of the tongue is also derived from the floor of the pharynx. 3 swellings, the median tongue bud and 2 distal tongue buds form and grow rapidly during the 5th week. The tongue itself will continue to expand throughout the fetal age.
পুরো ফিটাল ডেভেলপমেন্টের সময়ই টাংটা বড় হতে শুরু করে, বড় হয়। The lateral tongue parts grow at a more rapid pace than the median tongue parts. Lateralটা মিডিয়ান থেকে বেশি দ্রুত ডেভেলপ করে যায়। আর টাঙের কিছু কনজেনিটাল অ্যানোমালিস থাকে, যেমন সিস্ট এন্ড ফিস্টুলা ডেভেলপ করতে পারে রেমনেন্টস অফ দ্য থাইরোগ্লোসাল ডাক্ট, অ্যাঙ্কাইলোগ্লাসিয়া যেটা টাংটাই আমরা বলি, টাংটা ঠিকমতো প্রোট্রুশন হতে পারে না, মুখ থেকে বের হতে পারে না, বা শর্ট যদি ফ্রেনুলামটা যদি শর্ট থাকে সেটাকে আমরা বলি অ্যাঙ্কাইলোগ্লসিয়া। আর ম্যাক্রোগ্লোসিয়া মানে লার্জ টাং, মাইক্রোগ্লোসিয়া স্মল টাং। আর গ্লোসোস্কাইসিস হচ্ছে ক্লেক টাং। এখানে আমরা এই যে frenulum of the tongue, this is the very short frenulum of the tongue, and this is called ankylosing. This is clinically we call this tongue tie, T-O-N-G-U-E tongue, T-I-A tongue tie, and it can be surgically repaired even childhood. This is horizontal cut across the frenulum. Frenulumটাকে মাঝখান দিয়ে কেটে দেওয়া, কেটে দিলে এটা রিলিজ হয়ে যায়, কারণ টাংটা এটা রিমুভ হয়ে যায়, রিমুভ হয়ে গেলে বাচ্চা টান আনতে পারে, তার উচ্চারণগত সমস্যা খেয়ে কেটে যায় এবং খাওয়া। This is ankylosing due to short frenulum. This is the frenulum, this is the short frenulum. This is macroglossia, this is large tongue. This is macroglossia. With macroglossia, there is developmental anomalies in tooth. As we already discussed about the nerve supply of the tongue, we show that multiple cranial nerves are involved in the innervation of tongue. Multiple cranial nerves are involved in the innervation of tongue. All of the tongue muscles are innervated by the hypoglossal nerve, that is the 12th cranial nerve, except for the palatoglossus, which is innervated by the pharyngeal plexus of the vagus nerve. This muscle is involved in swallowing and elevating the posterior portion of the tongue. This is the palatoglossus. Palatoglossus muscle is supplied by the pharyngeal plexus of the vagus nerve, and the rest of the tongue is supplied by the hypoglossal. The lingual nerve, which is a branch of the mandibular division, the trigeminal nerve. It is the lingual nerve, the division of the trigeminal nerve. It is responsible for providing general sensory information from the anterior 2/3 of the tongue. Anterior 2/3 of the tongue is a sensory supply for the trigeminal nerve. The posterior 1/3, of the tongue is innervated by the superior laryngeal branch of the vagus nerve. That is 10th cranial nerve, which relays sensory information. Here, the sensory information is relayed by the 10th cranial nerve, which is the vagus nerve. And the 3rd pharyngeal arch is involved with the glossopharyngeal nerve, which is the 9th cranial nerve, which carries both general sensation and taste from the mucosa to the tongue root. This 9th cranial nerve, which is the glossopharyngeal nerves, carries both the general sensation and taste sensation, as well as malic papillae, circumhallic papillae, the large taste buds of the terminal sulcus. The taste buds are innervated on the anterior 2/3 of the tongue by a branch of facial nerve known as the chorda tympani. Anterior 2/3 যে টেস্ট বার্ড গুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে কর্ডা টিম্পানি নার্ভ, যেটা ফেশিয়াল নার্ভের একটা ব্রাঞ্চ, সেখান থেকে সাপ্লাই। তো অ্যাবনর্মালিটিস গুলো আমরা বললাম, অ্যাঙ্কাইলোগ্লসিয়া, ম্যাক্রোগ্লসিয়া, thyroid gland. So thyroid glands starts as median endodermal thickening on floor. Medial endodermal thickening on floor of the pharynx at future junction of anterior 2/3 and posterior 1/3 of the tongue, marked by the foramen cecum. এটা হচ্ছে foramen cecum, the junction of the anterior 2/3 and posterior 2/3 of the tongue. এখানে thyroid gland develop.
So thyroid gland starts as median endoderm, it is endodermal in origin, median endodermal thickening on floor of pharynx at future junction of anterior two-third. Anterior two-third and posterior one-third of the tongue marked by foramen secum. This is foramen secum. And it elongates to form thyroid gland. Thyroid gland is elongated to form thyroid diverticulum, descends anterior to the hyoid bone. Anterior to the hyoid bone. সামনে দিয়ে এটা নেমে আসছে. Descends anterior to the hyoid bone and larynx. Thyroglosal connects diverticulum to foramen secum. This is thyroglosal duct which connects the thyroid diverticulum to the foramen secum. It's a connection. Thyroglosal duct. It is a thyroglosal duct. The secum thyroglosal duct. It is a lateral lobe. Brachial lobe. Lateral lobes below side of the cricoid cartilage. Cricoid cartilage নিচে এবং দুই পাশে. Cricoid cartilage নিচে এবং দুই পাশে দুটো লোব থাকে, lateral to lateral lobes of the thyroid gland. The right lateral lobe, left lateral lobe are muscular connecting stalk থাকে, এটাকে বলি isthmus. It is normal thyroid gland. Isthmus links lateral lobes below the cricoid. আর এখানে কিছু ডেভেলপমেন্টাল অ্যানোমালি হতে পারে। যেটা হচ্ছে এটাকে তখন আমরা পাইরামিডাল লোব বলি, অ্যাবসেন্স অফ isthmus। যদি এই isthmus যদি না থাকে তখন এটাকে বলি পিরামিডাল। Pyramidal lobe, 50% of people attached to hyoid by fibrous তার কোনো প্রবলেম হয়। যদি isthmusটা থাকে না তখন থেকে আমরা রাইট এন্ড লেফট ল্যাটারাল লোব না বলি পিরামিডাল। এটা আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করতে পারি পিরামিডাল লোব। তোমরা বলতে যে যদি isthmus, if there is no development of isthmus between the two lateral lobes of the thyroid, then each lobe of the thyroid is known as pyramidal lobe. It creates no clinical problem. Thyroid malformation আসতে হতে পারে, thyroglosal duct remnant হিসেবে থেকে যেতে পারে। Thyroglosal duct আমরা আগেই লিখেছি যে foramen secum থেকে thyroglosal thyroid একটা লিংক যে ট্র্যাক্টের মাধ্যমে সেটাকে আমরা বলছি যে thyroglosal duct। এই যে thyroglosal duct remnants থেকে যেতে পারে, can have thyroid tissue form thyroglosal duct cyst anywhere along the part. এই ট্র্যাক্টের যে কোনো জায়গায় cyst হিসেবে thyroid tissue থেকে যেতে পারে। সিমটমস কি মিডলাইন নেক নক, একটা সোয়েলিং এর মতো থাকবে আমাদের গলার সামনে, anterior to hyoid bone and larynx এবং hyoid bone এর সামনে এটা সোয়েলিং হিসেবে থেকে যায় thyroglosal cyst। এই যে এটা হচ্ছে thyroglosal cyst, midline of the thyroglosal duct cyst anterior to the hyoid bone। hyoid bone এর সামনে thyroglosal cyst। এদিকে আমরা এভাবে দেখি। আর হচ্ছে প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড, আমাদের দুই জোড়া প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড থাকে, সুপিরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড, ইনফেরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড। So 4 small bodies, 2 on each side, located posterior to or within the thyroid gland. থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের পিছনে অথবা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের মাঝে ইনকর্পোরেটেড অবস্থায় দুই জোড়া প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড, সুপিরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড, ইনফেরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড। Location variable due to migration after embryological origin from brachial pouches 3 and 4. আমরা আগে brachial pouch derivatives করতে গিয়ে দেখেছি যে 3rd and 4th brachial pouch থেকে superior এবং inferior parathyroid glands respectively develop করে। Inferior parathyroid glands from 3 or superior parathyroid glands from 4. It is from 3rd pharyngeal pouch the inferior parathyroid glands appear, and from 4th pharyngeal pouch superior parathyroid gland appear. Clinical consequence হচ্ছে সার্জিক্যাল রিমুভ, থাইরয়েডের কোন অপারেশনের সময় এটা সার্জিক্যালি রিমুভ হয়ে যেতে পারে। যদি এটাকে আইডেন্টিফাই করতে ভুল হয় সেক্ষেত্রে প্যারাথাইরয়েড কিন্তু রিমুভ হয়ে যেতে পারে থাইরয়েডের সাথে। সেক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম ইমব্যালেন্স, যেহেতু প্যারাফলিকুলার সেলস বা সি সেলস থেকে ক্যালসিটোনিন রিলিজ হয়, যেটা আমাদের ক্যালসিয়াম ব্যালেন্স বডিতে মেনটেন করে। প্যারাফলিকুলার সেল বা প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড যদি রিমুভ হয়ে যায় ক্যালসিয়াম ইমব্যালেন্স দেখা দেয়। আর এই খুব সতর্কতার সাথে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের অপারেশনটা স্কালের ডেভেলপমেন্ট আমরা একটু সংক্ষেপে ছবিতেই বলে ফেলি, তেমন ইম্পর্টেন্ট না, হয়তো তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারে কোনটা করতে।
The skeletal structures on the head and face. Mesenchyme for these structures is derived. Mesodermal inorganic. Mesenchyme for these structures is derived from neural crest. Blue coloring that it দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে neural crest cells থেকে mesoderm develop হয় এবং mesenchyme develop হয়ে এই spongy cell spongy bone গুলো develop করে কি হচ্ছে from frontal bone, sphenoid and temporal. আর হচ্ছে lateral plate mesoderm থেকে yellow coloring যেগুলো laryngeal bones গুলো develop হয়ে যায় আর paraxial mesoderm থেকে somites and somatoblasts থেকে parietal bone, temporalis, the trust part of the temporal bone, occipital bones, develop হচ্ছে paraxial mesoderm. তাহলে এখানে neural crest cells, lateral plate mesoderm, lateral plate mesoderm, paraxial mesoderm, spinal bones. মোটামুটি এটুকুই তোমাদের মনে রাখতে হবে। তাহলে ফ্যারিঙ্গিয়াল আর্চ থেকে কি ডেভেলপ করে, ফ্যারিঙ্গিয়াল পাউচ থেকে কি ডেভেলপ করে, এইটুকুই বেশি ইম্পর্টেন্ট। আর হচ্ছে যে কিছু ক্লিনিক্যাল অ্যাবনর্মালিটিস আমরা টাঙ্কাই যেটা বললাম হাইড্রোগ্লোসাল সিস্ট বা হাইড্রোগ্লোসাল ডাক্টার গ্র্যান্ডেন্টস এগুলো হয়তো শেষ করি। নেক্সট ক্লাসে আমরা ডেভেলপমেন্ট অফ সেন্স যদি কোনো কোশ্চেন থাকে দয়া করে আমাকে ইমেইল অ্যাড্রেসে, ঠিক আছে?